Yes, my dear students of Karnataka and Andhra, you are all welcome to my Durgam Acharya English Academy YouTube channel, which is particularly meant for the high school students as well as the students who are willing to appear the competitive exams. I introduce the topic and expand the topic. The introduction is important for the high school students, and the expansion and the explanation is meant for the students who are appearing for competitive exams. Okay, so without wasting the time, let us enter the topic, the relative pronouns. So this is the last, seventh one. We learned the pronouns, personal pronouns and its kinds. Number 2, demonstrative and distributive 2 and 3. 4 and 5, interrogative and indefinite pronouns. 6, reciprocal pronouns. Now the last but not least, that is seventh one, relative pronouns. Relative pronouns, which are very important for 10th class students. 2 marks questions are given in this particular section. And in banking exams, staff selection commission exams, and recruitments, many recruitments of central as well as state jobs, relative pronouns are very, very important. They will ask you in blanks, fill in the blanks with a suitable relative pronouns, or they use a wrong relative pronoun and identify the error, the mistake which is in the sentence. Like that, 2 to 3 marks particularly given about the relative pronouns. So relative pronouns are very, very, very important. In the last class, I clearly introduced and explained the relative pronouns. Now, yesterday I introduced 7. Among 7, first 5 are very commonly given. The last 2, just you should have the knowledge. Now, let us learn them one by one. Which one, which relative pronoun is right, which relative pronoun is wrong. For that, you should have the knowledge of conditions, grammatical conditions. That is a must. You see, the relative pronouns, this is the seventh one, seventh topic. So today, using who or whom, which one to use, which one not to use. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಬಳಸಬೇಕು, ಹೂನಾ ಹೂಮ. A big confusion for the school students who are the beginners, who are the learners. Very key. Key means important. So, which one to use? Either who or whom, which is right in a sentence. So, you should know the conditions first of all. Condition means rules, grammatical rules, grammatical conditions. Conditions to use who. On this side, conditions to use whom. Now you can clearly understand which one, this one or that one, this one or that one, which one to use. Okay? Yes. Conditions to use who, first of all, let us know.
Who refers the subject? This is very important. Who refers the subject? Not object, not object. So, subject plus who plus helping verb or main verb. Subject plus, this is the order, the construction of a sentence. Subject plus who plus helping verb plus verb or verb anyone. So, who is subjective pronoun? Who is a subjective pronoun? Who is a subjective pronoun, not objective. Second condition. First condition, who refers the subject only. Subject plus, so immediately after the subject, we use who, then helping verb or main verb. A verb must be there. So, who is a subjective pronoun? Why do we use? We use who combines. Who combines how many sentences? 2 or more. Generally 2. So, who is used to begin the relative clause? In a sentence, when we use who in a sentence, we are combining 2 sentences. 2 small sentences are combined using who to make a big sentence. Big sentence means clause sentence made, that is called a relative clause sentence. Pradhana vakya plus upavakya. రెండు వాక్యాలను కలుపుతుంది. ప్రధాన వాక్యాన్ని ఉపవాక్యాన్ని, అంటే మెయిన్ క్లాజ్ ప్లస్ రిలేటివ్ క్లాజ్. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೂ. అర్థమైందా? మెయిన్ క్లాస్ అంటే ప్రధాన వాక్యం, నిన్న చెప్పాను. రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే ఉపవాక్యం. ఉపవాక్యం దేంతో బిగిన్ అవుతుంది? హూ. ద రిలేటివ్ క్లాస్ బిగిన్స్ విత్ హూ. వై? టు కంబైన్ వాట్? ది మెయిన్ క్లాస్. The main clause plus who plus a relative clause. రెండు చిన్న వాక్యాలను, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಾದೆ ఒకటై చేర్చున్నది రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, దట్ ఈస్ హూ. సో who is a subjective pronoun who combines what? 2 sentences. So who is used to begin the relative clause. Who combines the main clause to the relative clause. Main clause plus relative clause. So who is used in place of who? This is important. Who refers the subjective pronouns. Who refers the subjective pronouns. Who is used in place of he, she, you, I or we. That is subjective. Pronouns. Subjective case. He, she, you, I or we. And them. Who refers he or she or you or I or we or them, anyone. Who
who refers sometimes I, or sometimes we, or sometimes you. In some sentences, he. In some sentences, she. In some sentences, they. Because who refers the subjects? Subjects only. Nouns or pronouns in subjective case. So, these are the three conditions. What are they? Who refers the subject? Subject plus who plus helping verb or verb. So, who is a subjective pronoun? What pronoun? Subjective pronoun. Who combines two sentences? So, who is used to begin the relative clause? Relative clause means upavakyamu. Who combines the main class pradhana vakyamu. To the relative pronoun. Main class plus who plus relative class. Who is used in place of the subject. If see Tendulkar, then we use he. Sindhu, PV Sindhu, we use she. Or you is the subject, then we who refers you. Sometimes I, sometimes we, sometimes they. These are subjective pronouns. These are subjective pronouns. Okay? Don't distract, don't divert your minds. Focus on the board. Next, conditions to use whom. How to use whom. You learned how to use who. But the conditions are different to use whom. Whom refers the object. You see, who refers the subject. Whom refers the object. The object. Very important. So, whom is the objective pronoun, not subjective. Who is subjective pronoun? Whom is objective pronoun? Use whom plus noun, not verb. Here who plus verb. Here whom plus not verb. Noun or pronoun. Noun or pronoun. Noun or pronoun. That is whom, I, after whom, whom plus I, we, you, he, she, they. Whom plus noun in noun, the are common noun. Noun or common noun. Whom also combines two sentences, that is main class plus relative class. Don't use whom plus verb. Whom plus verb is wrong. Whom plus what? Noun or pronoun. Noun or pronoun. Whom used in place of. Who used in place of I, we, you, he, she, they. But whom used in place of objective pronouns. What are the objective? For I, me. For we, us. You. He, him. She, her. They, them. So I used that is instead of I, me, we, us, you, he,
What pronouns? Objective pronouns. Objective pronouns బదులుగా whom వాడతాం. Subjective pronouns బదులుగా who వాడతాం. Be careful. Whom తర్వాత ఏమొస్తుంది? Subjective pronoun. Okay, be careful. Don't confuse. Who తర్వాత ఏమొస్తుంది? Verb. ఏం ಬರ್ತದ್ರಿ? Who ಆದ್ಮೇಲೆ verb. Whom ಆದ್ಮೇಲೆ verb ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? Pronoun. Pronoun ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸು? Subjective case. I, we, you, he, she, they. Whom ಯಾವ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ఏ ప్రనౌన్స్ స్థలములో మనం హూమ్ వాడతాం? ఆబ్జెక్టివ్ ప్రనౌన్స్. అంటే మీ బదులు హూమ్. హూమ్ అంటే అక్కడ మీ కావచ్చు, హూ అంటే అస్ కావచ్చు, హూమ్ అంటే యూ కావచ్చు, హూమ్ అంటే హిమ్ కావచ్చు, హూమ్ అంటే హర్ కావచ్చు, హూమ్ అంటే దెమ్ కావచ్చు. అర్థం కాలేదు కదా? ఎస్. When we use the sentences, when we use the examples, I will explain. Then you can catch. So these are the conditions. What are the conditions to use whom? Whom refers the object, not subject. Who refers subject. So whom is the objective pronoun, not subjective pronoun. Use whom plus noun or pronoun. After whom, what will be used? I, we, you, he, she, they. What will be used in place of whom? Me, us, you, him, her, them. These are objective cases. These are subjective cases. Whom also combines two sentences. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ, ಉಪವಾಕ್ಯ ಎರಡನ್ನ ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್, ಹೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರನೌನ್ ಜನರಲಿ. ಹೂಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್. ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್? ಮೀ, ಅಸ್, ಯು, ಹಿಮ್, ಹರ್, ದೆಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ who or whom. ಇವಾಗ let us learn in detail one after the other. One after the other. Neatly take down how I divided the board into two. First using who, using whom. Yes, coming to using who. Which refers persons only. Who refers only subject.
begin the relative class who combines two sentences that is main class plus who plus relative class. Now observe. Kohli is the captain of Indian cricket team. He married Anushka. See, two sentences. One is Kohli is the captain of the Indian cricket team. Second, he married Anushka. He. So we use who. But where to use? Where to use? Kohli married Anushka. Kohli married Anushka. This is main class. Use who to begin relative class. But not the main class, but not to the రిలేటివ్ ప్రనౌన్ హూ దేనికి వాడాలి? ప్రధాన వాక్యానికి కాదు, ఉపవాక్యానికి. అంటే రిలేటివ్ క్లాస్. రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ కోహ్లీ ఇస్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. అందరికీ తెలుసు. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಕೊಹ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನುಷ್ಕಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಲ್ಲಿ ಹೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀ ಅಂಬಾದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹೂ ಅಂಬಾದು? ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್, ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸೊ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೂ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀನೇ ಅಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ಹೀ ಬದಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಬ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹೂ. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗೆ ಹೂ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್
Indian cricket team ಮತ್ತೆ ಹಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಹೂ. ಈ ಹಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್. Married Anushka. So, Kohli, he is the captain of the Indian cricket team. Andange, Kohli, who is the captain of the Indian cricket team, married Anushka. Married Anushka. Who married Anushka? Who married Anushka? Kohli. Kohli married Anushka. So, who married Anushka? Kohli married Anushka. Kohli married Anushka. Isliye male class Kohli married Anushka. ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ Kohli married Anushka. Relative class. That is, who is the captain of Indian cricket team. ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೀವಿ ನಾವು? ಹೂ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬಳಸಿದೀವ. ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದೀವ. ಸೊ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೂ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೂ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್. ಇದೇನಿದೆ? ಉಪವಾಕ್ಯ. So pradhana vakya, main class. Don't use Kohli who married Anushka wrong. Who is used to begin relative class. Kohli who is the captain of Indian cricket team married. Kohli who is the captain of Indian cricket team married Anushka. Who married Anushka? Kohli. So then, Kohli married Anushka is the main class. Who is the captain of Indian? అది ఇంపార్టెంట్ అಲ್ಲ, ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇంపార్టెంట్ కాని దానికి మనము హూ వాడతాం. మెయిన్ క్లాస్కి హూ వాడరాదు. అందుకే కమా Kohli, who is the captain of Indian cricket team, married Anushka. Yet you are in confusion. I know. Okay. I will clear it. Take one more example.
Yes, now observe one more example. Number 2, male class. Mother Teresa served the poor. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ರೀ. మదర్ తెరెసా యారు ఏనంబదల, మదర్ తెరెసా ఎవరు ఏమనేది ముఖ్యం కాదు. ఏది ముఖ్యం? మదర్ తెరెసా పేద ప్రజలకు సేవ చేసింది, ఇది ముఖ్యం. ఆమె ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది అన్ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಥ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, అది ముఖ్యం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ముఖ్యం కాదు. కోహ్లీ అనుష్కాన్ పెళ్లి చేసుకున్నాడు, అది ముఖ్యం. ఏ కోహ్లీ? క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. అది ఇంపార్టెంట్ అಲ್ಲ, మదివే ఇంపార్టెంట్. అవునా కదా? క్యాప్టెన్ ఇంపార్టెంటా, పెళ్లి ఇంపార్టెంటా? పెళ్లి ఇంపార్టెంట్. పెళ్లి మెయిన్ క్లాస్, క్యాప్టెన్ రిలేటివ్ క్లాస్. నౌ రిలేటివ్ క్లాస్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మదర్ తెరెసా. ఫ్రమ్ వేర్ షీ కేమ్ టు ఇండియా. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ? she is from Yugoslavia. She is from Yugoslavia is a country in where? Europe. ಯೂರೋಪ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. యూరోప్నింద ಬಂದಾಳ, అమెరికానింద ಬಂದಾಳ, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చిందా అనేది ముఖ్యం కాదు. ఎందుకు వచ్చింది? పేద ప్రజలకు సేవ చేయడానికి. సో మనం హూ దేనికి వాడాలి? మెయిన్ క్లాస్ కా, రిలేటివ్ క్లాస్ కా? రిలేటివ్ క్లాస్కి. మరి ఎలా ఈ సెంటెన్స్ని, రెండు వాక్యాన్ని ఎలా కంబైన్ చేయాలి? హూతో. How? Mother Teresa are now use who, comma. Sometimes we use comma, in some cases we don't use comma. That I will explain later. Who is from Yugoslavia, what she did? Served the poor. She served. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಸರ್ವಡ್ ಅನ್ಬಾರ್ದಿದೆ. ಹೂ ಬಂದಿದೆ? served the poor. ఇప్పుడు మనము ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి? ఎలా? మదర్ తెరెసా served. హూ అయిన తర్వాత ಏನಿದೆ? ವರ್ಬ್ ಇರಬೇಕು. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಪೂರ್. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಪೂರ್. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್.
Mother Teresa is from Yugoslavia. ఇదేమిది relative class. So now everybody is who plus n class is a relative class. The underlying part betray main class. Mother Teresa served the poor. Mother Teresa served the poor. అండర్లైన్ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮಾಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಮಾಗಳ ಮಧ್ಯలో ఉండేది ఏమిది రిలేటివ్ క్లాస్ దేంతో బిగినింది హూ బట్ నాట్ మెయిన్ క్లాస్ వన్ మోర్ ఏపీజే కలాం became the President of India. He studied in Tamil medium. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏది మెయిన్ క్లాస్ ఏపీజే కలాం బికేమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ముఖ్యమా తమిళ మీడియంలో చదివాడనేది ముఖ్యమా చెప్పండి ఏ మీడియంలో చదివాడనేది ముఖ్యం కాదు ఆయన అధ్యక్షుడు భారతదేశ రాష్ట్రపతి అయ్యాడు అర్థాచండి తెలుగు మీడియమా కన్నడ మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియమా మలయాళం మీడియమా హిందీ మీడియమా అంಬದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ముఖ్యం కానిది రిలేటివ్ క్లాస్ ఆయన రాష్ట్రపతి అయ్యాడు ఇది ముఖ్యం కాబట్టి ఏది మెయిన్ క్లాస్ అబ్దుల్ కలాం became the president of India main class studied in Tamil medium relative class and now write the sentence combine using who APJ Kalam ಇವಾಗ comma who studied in this is not important in Tamil medium comma now completing APJ Kalam became the president of India. Okay. ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಉಪವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ರೀ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಳಸಬಾರದು మెయిన్ క్లాస్కి హూ వాడొద్దు దేనికి వాడాలి అనుబంధ వాక్య ఉపవాక్యಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು సో నౌ ఐ థింక్ యు ఆర్ స్టిల్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ ఓకే I will give some, I don't want to teach continuously. Exemplification is very important. Again I give some more 2 sentences. You combine them using who. But
Don't use who to the main class. Use who to the relative class, which is not important. Yes. Get ready to take the examples. First one, Raz Maudi is a great film director. He produced Bahubali, one, two. Next, second. Ashwin is a good spin bowler. He is from Tamil Nadu. PV Sindhu is a good shuttle player. She won bronze medal in Olympics. Rohit Sharma scored a century in fourth test. He received the man of the match award. Fifth, Dr. S.P. Balasubra Maniam
is a very good singer. He died. Recently. See, these are the 5 questions. I have given two sentences. Combine them using who. Using who. See, you can easily identify what is main class, what is additional. Main information and additional information. What is main information? Don't use who. What is additional information? You can use who. Okay. Tomorrow I will tell the answers. I will tell the answers in the next class. Thank you. Read well the rules, read and understand. And any doubts, you consult your clever friends, intelligent friends. ఇది ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು, ఇది నాకు అర్థం కాలేదు, కొంచెం చెప్పమంటే చెప్తారు. ఎడ్యుకేషన్ అనేది షేరింగ్. యూ షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్, దెన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. డోంట్ బి ఎగోయిస్టిక్. ఈగో వద్దు. నేనా, నేనెಂದುకు ಅಡಗಾಲಿ, ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? తెలుసుకోవడానికి తప్పుందా? ప్రతిదీ సాధ్యమే. మన ఈగో పక్కన పెట్టాలి. ನಮ್ಮ ಈಗೋ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿರಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿ ಪೊಲೈಟ್, ಬಿ ಹಂಬಲ್, ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡ್ತಾವೆ, ಓಡೋಗಲ್ಲ. ಹುಡ್ತಾನೆ ಪರಿಗೆತ್ತಾರಂడి, లేదు కదా. స్లో ప్రాసెస్. సో నీవు కూడా బిగినర్స్. యూ కాంట్ రన్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ ద ఇంటలెక్చువల్స్, ద ప్రొఫెసర్స్. సో బీ హంబుల్, బీ పొలైట్, ఆస్క్ దెమ్, ప్లీజ్ clear this doubt. Would you mind? Say, would you mind to clear the doubt? Do you mind to clear the doubt? ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಹಾಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಹೇಳು, ಹೋಗಲೇ ಅಂತಾರ, ಇಲ್ಲ ಹೋರ అంటారు కదా మర్యాదగా. ప్లీజ్ కొంచెం చెప్పు అంటే అంతా చెప్తాడు. ಅಡಿಗೆ ದಾಂಟ್ಲೋ ఉంది. ಬಾಯಿ ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదైతుంది, నోరు చెడ్డదైతే ఊరు చెడ్డదైతుంది. ನೀವೆಂತ ವೈಶುಡ್. ಓಕೆನಾ? ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೂಮ್ ಬಳಸೋವಾಗ ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೂಮ್ ಬರೀ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಓಡೋಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೇಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಹರಿ. ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಯಾರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ರೀ? ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ, అల్లెల్లో చదివే సామాన్య పిల్లలకు
ಕಲ್ಯಾಣ ದುರ್ಗ ಕೂಡ ಪಲ್ಲೇನಡಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ದುರ್ಗ సిటీ అಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? చూసినారా కళ్యాణ దుర్గ మాట్లాడే? ఏం రాలే ఆటికి పోతాడు ఎవరో ఎప్పుడొచ్చువి. దిస్ ఈస్ విలేజ్ లాంగ్వేజ్. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్. దట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ విలేజెస్. దే వోంట్ గివ్ టూ మచ్ రెస్పెక్ట్. ఏం బా ఎప్పుడొస్తుంది రా కూర్చో. ఇన్ సిటీస్ ఏమండి ఎప్పుడు వస్తుంది, రండి కూర్చోండి, కాఫీ తాగుతారా, టీ తాగుతారా. దట్ ఈస్ సిటీ లాంగ్వేజ్. విలేజ్ లాంగ్వేజ్ రా కుక్కో, కాఫీ తాగుతావా. లైక్ దట్. సో అవర్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ విలేజ్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్. రీజనల్ లాంగ్వేజ్ దాన్నే యాక్సెంట్ అంటారు. దట్ ఈస్ a common language. Book language, oh, that is a formal, very respect. So don't worry, please take the help of others. If you have senior students, you ask them. You can ask your brother or sister. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ. ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೆ, ಈ ಡೌಟ್ ಹೇಳ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲೇ ಅಂತಾರೆ. అక్క నవ్వ అంగ అనుకోదా అంటారా? అంటారు మీరు. ఏమి నీ కథ పెద్దదైంది. అబ్బాయిలు ఇట్లా అక్కలు అంటారు, చెల్లెళ్ళు అంటారు. బట్ రాఖీ పండుగ ఎందుకు అన్నాదమ్ములు అక్క చెల్లెల ప్రేమ పంచుకోవడం. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ. ಹಬ್ಬಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ನಾವು. ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಅದು ಕಲಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗಲೇ ಅಂಬದಲ್ಲ. 1000 ರೂಪಾಯಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್. Beyond the words, beyond the expression, love is divine. Love is immortal. Not boyfriend, girlfriend love already ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಲವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್. ಪವಿತ್ರ ಬಂಧ, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮೆ. ನೋಡಿದ್ರ? ಅನುರಾಗ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ good with knowledge. That is important. చదువు సంస్ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಇರೋ ಓದು ವೇಸ್ಟ್. Okay, thank you. Let us meet in the next class.